Parfois, la vie nous confronte, et en silence si profond, qu'on a l'impression que le monde entier nous détourne la dos. C'est alors que surgit la question que beaucoup évitent, mais que peu osent affronter. Et si la solitude n'était pas un signe de faiblesse, mais le premier pas vers la découverte d'une force insoupçonnée. Certains craignent la solitude comme un ennemi invisible, une menace à combattre avant qu'elle n'y dévertue sur son passage. Mais il existe une autre facette de cette histoire, une facette qui ne se révèle que lorsqu'on s'y arrête un instant et qu'on réalise que certains des esprits les plus brillants et des personnalités les plus résilientes de l'histoire ont trouvé précisément dans la solitude la cause de leur transformation. Peut-être avez-vous déjà ressenti ces malaises étranges en prenant vos distances avec ce qui, au fond, n'a jamais été vraiment présent pour vous. Si y vide qui s'installe lorsque le brouhaha des opinions s'estompe et que sous votre voix subsiste, nombreux sont ceux qui paniquent à ces moments-là, comme si le silence était un adversaire trop puissant. Mais d'autres prennent une grande inspiration, affrontent ces silences de front, et découvrent qu'ils n'est pas aussi effrayant qu'ils n'y paraissent. En réalité, c'est peut-être là que surgissent les réponses que vous avez toujours cherchées, des réponses infouées sous des distractions qui vous ont longtemps accablés. Il est curieux de constater à quel point la plupart des gens se tournent vers n'importe quelqu'un, même mauvaise, simplement pour éviter le poids de la solitude. Ils s'accrochent à des conversations vides, des relations fragiles, et des engagements sans intérêt. Tout cela pour combler le vide laissé par la solitude. Mais ce qui évalue véritablement, ce qui acquiert une force mentale et tout éprouve, font exactement le contraire. Ils apprécient les moments de solitude et transforment cet espace en un lieu propice à leur développement. Non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils comprennent que sans passer par ces processus, ils ne découvrent jamais qui ils sont vraiment. Et peut-être avez-vous déjà réalisé que nombre de vos plus grandes réussites ont eu lieu loin des regards. La solitude et le pouvoir de révéler la vérité que nous préférons ignorer. Elle nous met face à nous-mêmes, sans filtre, sans distractions, sans excuses. Et peu sont préparés à une telle expérience, car que reste-t-il lorsqu'on se débarrasse de tout ce qu'on cachait? Que demeure-t-il quand le monde se tait et qu'il faut affronter ses propres ombres, ses doutes, et ses pensées les plus profondes? C'est à ces moments-là que beaucoup baissent les bras, mais c'est aussi à ces moments-là que les plus forts entament leur transformation. Ils comprennent que cela ne signifie pas être perdu, mais être libre de reconstruire son équilibre mental. Il existe une force qui ne se révèle que lorsqu'on n'a besoin de personne pour se sentir entier. Et cette force effraie beaucoup de gens car elle montre qu'on peut avancer seul, sans crainte, prendre des décisions sans demander d'approbation, suivre son propre rythme sans se comparer aux autres. La solitude n'est pas une prison pour ceux qui savent s'en servir comme d'une taupe. Elle agit comme un miroir qui reflète non seulement ce que l'on est, mais aussi ce que l'on peut devenir. Et c'est précisément là que réside la différence entre ceux qui perçoivent la solitude comme une punition et ceux qui la voient comme une précieuse opportunité. Imaginez un instant votre vie si vous n'aviez besoin de de personne pour atteindre vos objectifs. Imaginez pouvoir penser avec une clarté absolue, sans bruit, sans interférence, sans les énergies qui vous épuisent.
Imagines maintenant que cette version plus forte de vous-même existe déjà, simplement caché derrière la peur de la solitude. Et c'est peut-être cette peur qui impede tant de personnes d'atteindre leurs véritables aspirations. La plupart des gens craignent davantage de perdre les autres que de se perdre eux-mêmes. Ce cercle vicieux impressionnant étouffe et limite toute possibilité de véritable épanouissement. Mais il existe une catégorie de personnes qui rompent ce cycle. Elles choisissent de se retirer non par arrogance, ni par froideur, ni par désintérêt, mais par lucidité. Elles comprennent que certaines phases de la vie exigent un retrait total, un silence stratégique et une distance émotionnelle. Ces personnes ne s'isolent pas pour fuir le monde, mais pour se reconstruire. Et lorsqu'elles reviennent, elles sont plus fortes, plus sereines, et mieux préparées à affronter tous les défis. Cette force ne s'achète pas, ne s'enseigne pas, ne s'imprègne pas. Elle n'est exclusivement de ceux qui acceptent de caminner seuls quand c'est nécessaire. Vous êtes-vous déjà demande pourquoi certaines personnes atteignent une telle maturité émotionnelle tandis que d'autres restent dépendentes du regard des autres? La différence résiderait-elle précisément dans la capacité d'être seul sans désespoir? Les plus forts ne seraient pas ceux qui font la solitude, mais ceux qui parviennent à la transformer en force. Si tel est le cas, alors peut-être la solitude n'est-elle pas un obstacle, mais un chemin. Un chemin qui peut emprunter, mais qui métamorphose profondément ceux qui ont le courage de le parcourir. Et c'est précisément cette voie que nous allons explorer. Car comprendre pourquoi les plus forts choisissent la solitude, c'est réaliser que cette même force est de votre portée. Et peut-être, après avoir entendu la suite, ne verrez-vous plus jamais la solitude de la même façon. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de porter un poids invisible, quelque chose que personne autre de nous ne semble remarquer. C'est peut-être cette impression constante d'être désynchronisé avec le monde, comme si tout le monde suivait une même musique que l'on n'entend pas. Vous l'avez peut-être déjà ressenti lors d'un déjeuner entre amis. Lorsque vous réalisez soudain que les conversations sont vides de sens, que les gens parlent beaucoup, mais communiquent peu, et que toute cette présence autour de vous ne fait qu'accroître ces sentiments dividés. C'est étrange d'être autour du monde et de se sentir toujours seul, mais c'est encore plus étrange de réaliser que le silence de sa propre compagnie est plus léger que le brouhaha des autres. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à fuir ce silence et recherchent la validation, la compagnie, ou les distractions pour éviter d'affronter le malaise de la solitude. Mais vous avez sans doute déjà vécu ces moments étranges où vous réalisez qu'en prenant un peu de distance avec le monde, quelque chose en vous commence à s'organiser. C'est comme entrer dans une pièce en désordre, fermer la porte et enfin voir le chaos que la précipitation m'ensuite. It means si c'est déstabilisant au début. Un sentiment de clarté commence à émerger lorsque le bruit extérieur disparaît. Cette clarté est l'une des raisons pour lesquelles les plus forts choisissent des périodes d'isolement. C'est là que l'esprit peut enfin respirer. Parfois, cette prise de conscience surgit de façon inattendue. Elle peut survenir lors d'une promenade solitaire en fin d'après-midi, lorsque le vent caresse votre visage, et que vous ressentez une paix étrange, une paix qu'aucune conversation superficielle ne saurait offrir. Ou bien elle peut se manifester aux horreurs, lorsque vous êtes éveillé, plongé dans vos pensées,
réfléchissant et la vie, repassant and review vos décisions, affrontant des pairs que vous n'aviez jamais osé avoir. Et ces moments-là, la solitude n'apparaît plus comme une punition, mais comme un miroir silencieux, qui vous révèle tout ce que vous avez réussi à ignorer durant la journée. Et c'est peut-être précisément ce miroir qui transforme la solitude en une arme puissante. Il est curieux de constater à quel point certaines situations du quotidien indécentes plus longues sur nous que de longues conversations. Si jour au long est submerged at tanks, d'engagements et d'obligations, alors que l'on aspire à une pause. Au ce moment où l'on réalise que l'on gaspille son énergie et essayer de plaire à quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour nous. Ce sont des détails insignifiants, mais ils révèlent combien une présence mauvaise peut peser plus lourde qu'une absence bienveillante. Et lorsque l'on commence à identifier ces petites incohérences, quelque chose change en nous. On apprend à mieux choisir où investir son énergie et inévitablement, on processe distances avec tout ce qui n'apporte rien de précieux. Souvent, cette distanciation n'est pas planifiée. Elle commence par de petits gestes, de petits refus, de petits silences. On cesse de répondre aux messages auxquels on s'est senti auparavant obligé de répondre. On évite les réunions auxquelles on assistait autrefois, simplement pour ne décevoir personne. Et petit à petit, on découvre que le monde ne s'écoule pas lorsqu'on décide de se faire passer en première. Au contraire, il se réorganise. Et dans ce processus, on réalise que toutes les personnes qui nous accompagnent n'étaient pas vraiment à nos quêtes. Certaines allaient dans la même direction par simple commodité. D'autres étaient là pour recevoir, non pour donner. Ce genre de révélation fait mal, mais elle est aussi libératrice. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produit. Plus vous éloignez des environnements superficiels et des relations vides, plus vous sentez entire. C'est comme si une partie de votre énergie, auparavant impitoyablement drainée, vous revenait enfin. Et avec cette énergie vient la clarté, la force, la concentration. Vous devenez sélectif, non par arrogance, mais par nécessité. Comme si vous compreniez enfin qu'être accompagné ne signifie pas être en bonne compagnie. Et une question inévitable se pose alors. Qu'est-ce qui est le plus solitaire? Être seul, ou être entouré de personnes qui ne comprennent pas qui vous êtes vraiment? La réponse n'est pas toujours simple, mais elle change radicalement lorsqu'on commence à percevoir des schémas qui nous avaient échappé jusque-là. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où, en vous confiant à quelqu'un, vous réalisez que cette personne ne vous écoute pas vraiment. Elle attend simplement son tour pour parler. Au cet instant où vous comprenez que vous battez pour des personnes qui ne se battraient jamais pour vous. Ce sont des expériences courantes mais rarement admises. Et lorsqu'on les affronte véritablement, la solitude cesse d'être une menace et devient un choix conscient. C'est là qu'intervient un élément dont peu parlant, mais que les plus forts connaissent bien. La solitude n'est pas seulement un refuge, c'est un filtre. Elle élimine ce qui est fragile, superficial et distrayant, ne laissant apparaître que l'essentiel. Elle distingue ceux qui sont vraiment présents de ceux qui ne font que passer. Elle dévoile les intentions, révèle les priorités et méthodes dures et vérits infaues au cœur des petites interactions sociales. Et lorsqu'on prend conscience de cela, quelque chose en soi change à jamais.
On commence et comprendre que la solitude n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'un autre. Si début portant n'est pas sans mystère. Car lorsqu'on choisit consciemment la solitude, on réalise qu'un eso I quelque chose se transforme d'une manière inexplicable. Une intuition plus aiguisée se développe, une clarté émotionnelle plus fine, une perception presque imperceptible. C'est comme si l'on communiquait et percevoir les traits invisibles du comportement humain, comme si l'on comprenait instinctivement qui est digne d'entrer et qui n'y l'est pas. Et cela n'était pas un don particulier, mais l'absence du brouhaha qui, auparavant, troublait notre esprit. Et c'est peut-être pourquoi les personnes les plus fortes et les plus intelligentes de l'histoire ont porté des périodes d'isolement, non pas pour se cours du monde, mais pour mieux la comprendre. La solitude offre une perspective qu'aucun groupe, aucun foule, aucune influence n'y peut apporter. Elle permet d'observer sans être observé, de penser sans être interrompu, de ressentir sans être manipulé. Et bien souvent, c'est à ces moments précis que l'on trouve les réponses qui changent le cours d'une vie. Avec le temps, on comprend que la solitude révèle non seulement qui l'on est, mais aussi qui l'on peut devenir. Elle agit comme un terreau fertile, où les idées, les pensées et les perceptions, auparavant atrophiées par des conversations futiles, trouvent enfin l'espace nécessaire pour s'épanouir. Certaines de ces intuitions émergent lentement, presque silencieusement, tandis que d'autres surgissent comme un coup de poing en plein corps. C'est dans ces territoires intimes et silencieux que l'on découvre que la véritable force n'y réside pas dans ce que l'on montre au monde, mais dans ce que l'on construit en secret. Et plus on en prend conscience, plus on découvre une force intérieure qui n'y dépend ni des louanges, ni des applaudissements, ni de la validation. L'esprit plus clair, vous commencez à remarquer des détails qui vous échappaient auparavant. Vous comprenez mieux vos émotions, reconnaissez vos stymes de pensée, identifiez vos erreurs sans trop de jugement et apprenez à apprécier le processus lui-même. La solitude transforme votre perception du monde et surtout votre perception de vous-même. Elle vous pousse à affronter vos peurs les plus profondes et à réaliser que nombre d'entre elles n'existent que parce que vous n'y vous étiez jamais arrêté pour les regarder en face. Et à mesure que cette confrontation intérieure s'intensifie, un sentiment de libération rare émerge. Quelque chose en vous harmonise d'une manière qui, jusqu'alors, semblait impossible. Cette lucidité confère une force qui n'y provient pas de la force brute, mais de la conscience précise de ses pas. Et il est curieux de constater que plus on s'immerge dans cet état, moins on tolère la superficialité. Des choses auparavant imperceptibles se révèlent désormais avec une clarté troublante. La fausseté de certaines relations, le manque de réciprocité dans d'autres, l'énergie passée d'environnements qui nous épuisent. C'est comme si la solitude aiguisait nos sens et mettait en lumière tout ce que l'on ignorait pour préserver l'illusion de la normalité. Dès lors, une question inévitable se pose. Combien de personnes garderiez-vous et vos quittes si vous compreniez pleinement leurs véritables intentions? Ce questionnement marque souvent le début d'un changement irréversible. On commence à choisir avec plus de soin qui entre dans notre espace émotionnel. Il n'y s'agit pas de méfiance, mais de protection. En prenant conscience de la valeur de notre propre paix intérieure,
on la défendre avec plus de fermeté. Et cette défense silencieuse éloigne souvent ceux qui avaient l'habitude d'un axe facile. Certaines personnes disparaissent naturellement. D'autres tentent de nous manipuler par la culpabilisation ou la pression émotionnelle. Mais nous sommes déjà entrés dans un autre cycle, et un autre niveau de perception. Et lorsque nous comprenons cela profondément, nous découvrons que la solitude nous fortifie, car elle nous oblige à voir ce qui nous sachons véritablement. Lorsque rien n'est, personne ne nous retient. Parfois, ce changement se manifeste dans des moments simples, presque banals, qui passent inaperçus pour ceux qui ne les vivent pas. C'est lorsqu'un remarque la santé cesse de vous affecter. Oui, lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de répondre immédiatement à tout. Ou encore lorsque, pour la première fois, vous pouvez dire non sans culpabiliser. Ce sont des progrès discrets mais puissants. Et lorsqu'ils commencent à s'y accumuler, vous ressentez une profonde transformation intérieure, comme si vous récupériez des parts de vous-même offertes au monde, sans même vous en rendre compte. Cela soulève une question qui peut être déstabilisante. Quelle part de votre vie a été fécondée par les attentes des autres, et quelle part vient véritablement de vous? Cette question surgit souvent dans la solitude, car elle élimine le brouhaha extérieur qui est toujours influence vos choix. Quand le monde s'éteint, vous vous écoutez vraiment. Et parfois, ce que vous entendez est dérangeant. Vous découvrez que nombre de décisions ont été prises par peur, nombre de relations entretenues par commodité, et nombre de chemins empruntés sous l'influence d'une pression invisible. Mais c'est précisément cette découverte qui ouvre la voie à une véritable liberté. Vous commencez à prendre des décisions plus conscientes. Vous commencez à percevoir ce que vous désirez vraiment et ce que vous tolérez seulement. Et pour la première fois, vous comprenez que la solitude n'est pas l'absence des autres, mais la présence de soi-même. Et à ce moment précis, un événement inattendu se produit. Lorsque vous commencez à mieux vous comprendre, vos interactions sociales se transforment. Vous cessez de vous contenter de miettes effectives, car vous comprenez enfin votre propre valeur. Vous cessez de rechercher la compagnie par besoin, et commencez à choisir par affinité. Vous cessez de craindre le silence, et apprenez à le cultiver comme un élément essentiel de votre développement personnel. Ce changement silencieux mais puissant métamorphose complètement votre vision du monde. C'est comme troquer des verres imbus contre des verres clairs. Tout devient plus net, plus authentique, plus réel. Mais cette lucidité soulève une autre question inévitable. Pouvez-vous encore vivre au même rythme qu'avant? La réponse est presque toujours non. Lorsqu'on fait l'expérience de la profondeur de sa propre compagnie, on réalise que de nombreux environnements sont trop superficiels pour ceux qui observent le monde avec plus d'attention. On réalise que de nombreuses relations sont trop fragiles pour ceux qui ont atteint une plus grande plénitude. Et l'on réalise que de nombreuses conversations sont trop vides pour ceux qui ont appris à apprécier le silence. Cette distance ne vous rend pas supérieur, elle vous rend simplement plus conscient. Et cette conscience change tout. Vous commencez à pressentir quand quelqu'un ment, quand quelqu'un manipule, quand quelqu'un essaie de vous utiliser. La solitude aiguise votre perception comme peu d'autres expériences le font. Et, en même temps, elle vous confronte à une révélation importante. Peut-être que les plus fortes choisissent la solitude, parce que c'est dans le silence qu'ils voient ce que
la plupart n'y veulent pas voir. Cette perspective élargie vous transforme profondément. Vous commencez à percevoir les schémas sociaux comme si vous observiez tout d'un heart, and déchiffrez les mouvements, les intentions et les masques. Vous comprenez combien de personnes s'appuient sur des groupes non par affinité, mais par peur d'affronter leur propre vulnérabilité. Vous comprenez que le besoin constant d'attention n'est que masque dissimulant l'insécurité. Vous comprenez comment les opinions tranchées masquent des incertitudes silencieuses. Et en observant tout cela, vous percevez aussi quelque chose d'essentiel. Peut la solitude est-elle inconfortable pour beaucoup parce qu'elle fait tomber tous ces masques, y compris la vida. Et alors se pose la question finale de cette partie. Si toutes les illusions vous étaient maintenant, que resterait-il? La solitude commence à révéler des nuances qui me paraissent invisibles auparavant, comme si chaque minute de silence ouvrait une porte sur des profondeurs insubconnues. Au début, j'y croyais simplement me distancer du tumulte du monde, mais j'ai réalisé que j'explorais des territoires inconnus en moi. Il y a un moment précis, presque comme un déclic, où l'esprit comprend que personne n'y regarde, que personne n'y juge, et le poids des attentes extérieures se dissipe comme de la fumée. C'est à cet instant précis que l'improbable se produit. La perception change. Au lieu de rechercher l'approbation, not la curiosité de savoir qui l'on est vraiment, libéré de tout réel. Je me souviens de marcher sur une route presque déserte, n'entendant que le bruit de mes pas, quand j'ai ressenti très clairement que le temps s'écoulait différemment. Il n'était plus presse, il ne m'était plus sous pression. Il semblait s'être ralenti pour me permettre d'observer. Cette sensation ne se manifeste pas lorsque nous sommes en tours de monde. Elle apparaît lorsque nous abandonnons complètement à notre propre rythme. Une étude intéressante que j'ai découverte plus tard expliquait que la perception du temps par le cerveau se modifie lorsque nous sommes seuls. Pendant de longues périodes, créant une sorte d'expansion de la conscience, qui favore des réflexions plus profondes. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Comme si mes propres souvenirs s'organisaient et communiquaient à révéler des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. La solitude m'a aussi révélé que nombre de réponses que je cherchais se cachaient dans des questions que je n'y passais jamais. Il est étrange de constater à quel point l'absence de voix extérieures amplifie l'entrée. Et lorsque cette voix se fait entendre, elle dévoile des vérités dérangeantes, mais libératrices. L'une d'elles fut de réaliser combien de décisions j'avais prises simplement pour préserver une image qui ne me représentait même pas. Ce n'est que lorsque le silence est devenu mon seul interlocuteur que j'ai pu comprendre combien de choix appartenaient aux autres et non à moi. Un événement inattendu a marqué cette période. Un jour, j'ai retrouvé un vieux carnet où j'avais écrit des années auparavant. Je décrivais des rêves qui n'avaient plus de scène, des objectifs abandonnés par peur, et des comportements répétés sans m'en rendre compte. Le relire seul, sans distraction et précipitation, a eu un impact inattendu. C'était comme se retrouver face à une version de moi-même avec laquelle je n'avais pas encore osé être honnête. La solitude m'a forcé à affronter cette comparaison de front. Et le plus surprenant, c'est que je n'ai ressenti en honte et frustration. J'ai ressenti une clarté profonde. Ce carnet semblait avoir été conçu pour être lu précisément à ce moment-là.
Lorsque, jour est l'espace mental nécessaire pour le comprendre pleinement. Dès lors, j'ai compris que la solitude est une sorte de miroir qui n'y ment pas. Elle met en lumière nos contradictions, éclaire nos excès et révèle notre force. On croit souvent que les hommes nous affaiblit. Mais essayez de rester seul suffisamment longtemps pour vous rendre compte qu'aucun brute extérieur n'est pas rivaliser avec la lucidité qui émane du silence. Peu à peu, j'ai réalisé que nombre de conflits que j'ai croyais d'origine extérieure étaient en réalité des luttes intérieures non résolues. Et lorsque l'esprit est apaisé, ces luttes se révèlent avec une clarté saisissante. Un fait curieux que j'ai découvert plus tard et renforce cette impression. Des chercheurs ont observé que lorsqu'une personne reste seule volontairement pendant de longues périodes, son cerveau active des zones liées à la planification et à l'introspection. Autrement dit, la solitude n'est pas synonyme de vide. C'est un laboratoire. C'est ce que j'ai ressenti. Des idées que je n'aurais jamais eues auparavant ont commencé à émerger naturellement, comme si mon cerveau fonctionnait enfin correctement, sans interférence, sans distraction, et sans le tumulte émotionnel qui accompagne les besoins constants d'interaction. Mais le plus fascinant peut-être est de constater comment la solitude modifie notre perception des autres. En passant suffisamment de temps seul, on apprend à observer des détails qui nous échappent auparavant, de petits gestes, des intonations, des intentions dissimulées derrière de simples phrases. Cela paraît presque improbable, mais la distance émotionnelle induite par la solitude permet de mieux discerner qui est réellement présent et qui n'est fait que nous occuper. Si n'est pas une conclusion amère, mais libératrice. Apprendre à être bien seul, c'est cesser d'accepter les présences qui nous épuisent. Cette période m'apporte une paix intérieure et subconsciente, non pas une paix romantique ou idéalisée, mais une paix concrète, celle qui permet de respirer profondément et de prendre des décisions éclairées. Soudain, des choix qui me paraissaient confus sont devenus évidents. Des chemins que j'évitais par peur sont devenus naturels. La solitude engendre la clarté, et la clarté engendre la force. Finalement, j'ai compris qu'être seul n'était pas un repli sur soi, mais une rencontre avec moi-même. Et ces retrouvailles ont tout changé. Comme si j'étais enfin revenu dans un lieu que je n'aurais jamais dû quitter. Au fil des jours, la solitude cessa d'être une simple expérience d'introspection et prit une dimension plus profonde, presque troublante. J'ai remarqué de subtils changements dans mon comportement, comme si quelque chose en moi se réorganisait sans prévenir. C'était une sensation ambiguë, un mélange de tranquillité et d'une certaine pesanteur silencieuse, comme si un événement inattendu allait se produire à tout instant. Et en effet, si fut le cas. Une nuit, alors que le silence était si intense qu'il semblait toucher les murs, je ressentis un malaise inexplicable. Ce n'était pas de la peur, mais une sorte d'alerte intérieure, un instinct qui s'éveilla sans raison apparente. Je décide d'aller me promener, essayant de comprendre cette étrange sensation. La rue était déserte et chaque pas résonnait comme si le monde entier m'y fixait. L'obscurité ne m'effrayait pas, mais cette nuit-là avait quelque chose de différent. Soudain, mon téléphone vibra. Un message d'une personne à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, une personne qui avait fait partie d'une période de ma vie que je croyais révolue. Le message était court,
presque énigmatique. Il faut qu'on parle. C'est important. These mots brisent ma tranquillite d'une manière inattendue. C'était comme si le passé avait choisi ce moment précis pour ressurgir. Alors même que j'apprenais à me reconstruire. Je me suis arrêté au milieu de la rue, fixant l'écran comme si je pouvais y trouver une explication. Pendant quelques secondes, j'ai ressenti une étrange tension, comme si j'étais observé par une force invisible. La solitude, autrefois si réconfortante, s'est muée en un espace de doute. J'ai commencé à me demander si j'avais vraiment fait la paix avec moi-même, ou si je n'avais fait que refaire certaines vérités. Les mots de ce message étaient peu nombreux, mais ils étaient lourds de sens car ils venaient de quelqu'un qui connaissait des aspects de moi que j'évitais d'affronter. J'ai décidé de ne pas répondre tout de suite. Le cœur battant la chamade, je suis rentré chez moi, cherchant à comprendre pourquoi une simple notification m'avait autant bouleversé. Une fois arrivé, j'ai compris que ce malaise ne venait pas de la personne, mais de ce qu'elle représentait. Elle symbolisait une version plus ancienne de moi-même, une version que je devais affronter pour pouvoir avancer. La solitude qui semblait si révélatrice exigeait désormais plus, elle exigeait du courage. Assis par terre dans le salon, dans l'obscurité, j'ai laissé les ténèbres envahir tout l'espace. C'était comme si le silence attendait ma décision. Le lendemain, je me suis réveillé l'esprit plus clair, mais le corps battant encore la chamade. J'ai passé la matinée à réfléchir jusqu'à ce qu'une évidence me frappait de plein fouet. La solitude n'y révèle pas seulement qui nous sommes, elle nous montre aussi ce que nous devons encore affronter. C'est alors que j'ai répondu au message, d'un ton neutre mais ferme. Quelques minutes plus tard, la réponse est arrivée à une vitesse déconcertante. La personne proposait une rencontre. À cet instant, j'ai senti tout mon corps rager, comme si j'étais sur le point de franchir un point de non-retour. J'ai passé la journée à réfléchir à la tension que pouvait engendrer une simple réunion. Je n'étais plus la même personne qu'au moment de notre séparation. Et en même temps, je me demandais si ce changement serait suffisamment profond pour me permettre de garder l'équilibre face à quelqu'un qui m'avait tant ébranlé. La solitude m'avait endurci, mais la véritable épreuve se déroulerait à l'extérieur dans une interaction réelle, hors de mon monde intérieur. Elle a créé une sorte d'intense anticipation, comme si je vivais les prémices d'un bouleversement inévitable. Quand je suis enfin arrivé au lieu de rendez-vous, j'ai réalisé que j'étais en état de l'alerté maximale. Un étrange sentiment de familiarité ample à une forte distance m'envahissait. En voyant cette personne, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un idolâtre, un désir, un colère. Simplement une prise de conscience. La prise de conscience que j'avais changé plus que je ne l'imaginais. La conversation a commencé par un silence passant, rompu par quelques phrases prudentes. Peu à peu, j'ai compris que cette personne n'était pas là pour rouvrir de vieilles blessures, mais pour tourner la page. La raison de ce message était simple, et pourtant profonde. Elle aussi avait connu des transformations et suscitait régulièrement des affaires restées en suspens. Au beau milieu de cette conversation, une révélation m'a frappé de plein fouet. La solitude m'avait préparé à ce moment. Chaque réflexion, chaque silence,
Chaque malaise intérieur avant body des fondations solides, qui me permettent désormais d'envisager la passe avec force et non avec fragilité. Ce qui avait été une tempête émotionnelle n'était plus qu'une étape de mon évolution. J'ai compris que la tension que je ressentais ne provenait pas de la situation elle-même, mais de la peur de découvrir que j'étais encore vulnérable à ce qui m'avait déjà blessé. Mais je ne l'étais pas, et cette prise de conscience apporte un calme inattendu. Au moment de nous dire au revoir, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'était en du soulagement, en de la tristesse. C'était une profonde libération, comme si j'avais enfin bouclé un cycle qui s'éternisait depuis des années. Et c'est à cet instant que j'ai compris le véritable sens de la solitude. Elle ne nous isole pas du monde. Elle nous fortifie pour y retourner de manière plus consciente et moins dépendante. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti une clarté si intense qu'elle semblait illuminer tout autour de moi. La solitude n'était plus un refuge, mais une force silencieuse qui m'accompagnait. Cet épisode inattendu et marque le moment où j'ai compris que mon commandement intérieur touchait à ses fins. Mais le dénouement n'était pas encore arrivé. Désormais, l'attente n'était plus la peur, mais la découverte. La solitude m'avait transformé, et je savais que la prochaine étape révélerait jusqu'où cette transformation pouvait me mener. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle se préparait simplement à son dénouement. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai eu le sentiment qu'enfin, quelque chose en moi avait trouvé la paix. Ce n'était pas la fin de la solitude, mais celle d'une lutte silencieuse que je menais contre moi-même depuis longtemps. La promenade, la rencontre inattendue, la conversation qui boucle la boucle, tout semblait s'être mis en place comme des pièces manquantes dont j'ignorais même l'existence. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que je ne fuyais pas le monde, et que je ne me protégeais de lui. Je me reconstruisais, et cette reconstruction avait un but précis, me permettre de vivre à nouveau avec plus de présence, de conscience et de force. Assis sur le canapé, je ressentais le poids du silence, mais cette fois différemment. Ce n'était pas un silence qui menaçait de m'engloutir, c'était un silence équivalent, comme si me disait, tu es prête à affronter ce qui vient, prête à lâcher prise sur ce qui n'a plus de sens, prête à avancer plus légèrement, sans porter le fardeau d'histoires qui ont déjà rempli leur rail. J'ai compris que la solitude ne se transforme pas seulement par l'absence d'autres, mais par la présence absolue de soi-même. Et cette présence, beaucoup l'évidente, car elle exige de se confronter à ses propres failles, ses peurs et ses désirs sans filtre. En réfléchissant à tout ce que j'avais vécu, j'ai compris que la véritable force n'y réside pas dans une apparence d'inébranlabilité, mais dans la reconnaissance de ses propres limites et la capacité de l'avant, malgré tout. La solitude nous l'enseigne en silence. Elle nous place devant des miroirs qui ne mentent pas, nous montrant des facettes de nous-mêmes que nous tentons de dissimuler et révélant des aspects insubconscients de notre personnalité. La question inévitable qui se pose alors est la suivante. Combien de fois évitons-nous la solitude, non par peur du vide, mais par peur de ce que nous pourrions y découvrir? Et combien d'occasions de grandeur laissons-nous passer simplement par crainte d'entendre notre propre voix? Au fil des heures, j'ai senti que quelque chose avait changé.
Cette com cjv francs un port intérieur qui ne se ouvre qu'une seule fois, et qui est pour cela ni se referme jamais de la même manière. La solitude, qui était auparavant un lieu d'introspection, est devenue un espace de clarté. Je commence à discerner les décisions que je devais prendre, les conversations que je devais encore avoir, les chemins que je vais repousser par peur du changement. Peu à peu, il est devenu évident qu'il existe des moments dans la vie où choisir d'être seul n'est pas un isolement, mais une stratégie. Une stratégie de guérison intérieure, de renforcement et d'alignment avec ce qui compte vraiment. C'est alors que j'ai compris que beaucoup de gens vivent en tours de brute extérieur simplement pour éviter d'entendre ce que leur corps essaye de leur dire. La solitude dissipe ces brouillards. Elle crée un terreau fertile pour réorganiser ses priorités, guérir ses blessures et découvrir ses véritables désirs. Et le plus étonnant c'est que, lorsque nous embrassons enfin ces processus, nous commençons à réaliser que rien de vraiment important ne se trouve à l'extérieur de nous. Les réponses que nous cherchons désespérément dans le monde extérieur étaient presque toujours déjà là, cachées sous des couches de distractions, de tanks et de peurs. Alors demandez-vous, qu'avez-vous évité d'affronter en vous-même? Et dans quelle mesure cela a-t-il freiné votre développement? À l'approche de l'aube, j'ai ressenti un besoin impérieux d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une idée précise, mais une sensation de mouvement. Comme si tout ce que j'avais vécu n'avait pas seulement servi à m'aider à comprendre le passé, mais aussi à me préparer à un avenir radicalement différent. J'ai compris que la solitude, d'abord un état émotionnel, était devenu un auto puissant, capable de féconder mes pensées, de renforcer mes convictions et de développer ma résilience. Ce n'était plus une fin, mais un moyen. Et, pour la première fois, j'ai compris que choisir la solitude ne signifie pas s'éloigner des autres, mais se rapprocher de soi-même. Cette prise de conscience m'a procuré une libération presque physique, comme si je m'étais enfin délesté d'une poids porte depuis des années. La tension s'est dissipée, laissant place à un calme profond et serein, qui ne dépendait que de moi. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle que tant de personnes recherchent, mais que peu trouvent, car il faut du courage pour explorer des territoires intérieurs que nous préférons souvent ignorer. Mais lorsque nous empruntons ces chemins, lorsque nous affrontons le silence sans crainte, nous découvrons qu'il n'est pas un ennemi, mais un guide. Un guide qui nous indique ce que nous devons transformer, abandonner ou embrasser plus intensément. Avant de m'écouter, en regardant par la fenêtre, j'ai vu le reflet de la ville endormie. Des lumières éparses, des rues désertes, un paysage en apparence ordinaire, mais qui, cette nuit-là, semblait revêtir une signification différente. J'ai senti que la solitude avait rempli son rayon. Elle m'avait conduit, là où je devais être, m'avait fécondé, confronté à mes propres realités, finalement m'avait fortifié. Désormais, le choix d'être seul n'était plus une nécessité, mais une possibilité. La possibilité de revenir au monde non par besoin, mais par pleine conscience. Et c'est une différence immense, car lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, rien à l'extérieur n'a le même pouvoir de nous abattre. Et c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. La solitude, lorsqu'elle est choisie consciemment, est une voie poussante vers la véritable force.
Elle vous apprend et vous écoute, et vous comprendre, et vous reconstruire. Et lorsque vous apprenez à marcher seul, vous apprenez aussi à nouveau avec les autres sans vous perdre en chemin. Si vous sentez que vous avez besoin de ce temps, de ce silence, de cette reconnexion avec votre véritable nature, autorisez-vous à en faire l'expérience. Ne fuyez pas, ne vous laissez pas distraire, ne vous sabotez pas. La force que vous cherchez se trouve peut-être précisément là où vous avez toujours refusé de regarder. Et lorsque vous décidez enfin d'y entrer, vous découvrez que vous avez toujours eu plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Si ce message vous est touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et laisser un commentaire, même anonyme si vous préférez, et à vous abonner à la chaîne pour poursuivre ce cheminement avec moi. Votre participation est essentielle à la vie de cet espace. Ensemble, nous pouvons transformer chaque silence en force, chaque réflexion en action et chaque instant de solitude en une occasion de renaître.